Thank you, Kenya Red Cross, for all that you have done and tirelessly continue to do towards making life better and saving lives. You embrace the humanitarian spirit in every sense. We know, we recognize, we respect you. Asante sana Kenya Red Cross kwa yote mnayotutendea. Mmejitolea kwa dhati kuokoa na kuimarisha maisha ya Wakenya. Naijua, naitambua, naiheshimu. So they have to dig deeper into the bowels of the earth in order to try and find water. In order to get this muddy water that is not even fit for human consumption. But due to lack of choice, these people have to dig for more than 24 hours. These are the hard realities of the impacts of climate change in Kenya and in many other countries. Hydrometeorological disasters have been a major handicap to the betterment of the quality of life of people in the Greater Horn of Africa. Kenya is one of these countries, with the worst affected areas being the arid and semi-arid lands. This has resulted in a number of vulnerabilities: climate-induced disasters, cyclical floods and drought with increased frequency and intensities, unpredictable rain patterns with changing trends of temporal distribution in space and time, and emerging diseases amongst others. Ya kuchunga mali na ya jilali wakati wote masi shamba jilali ukikuja ng'ombe unakuisha na mbuzi unakuisha na ngamia pia na gondo, alafu watu walikuwa unaishi kwa shida, baka serikali unasaidia na relief, watu wanatumia kitu kama hiyo, ilikuwa maisha ilikuwa mbaya. Consequently, the Kenya Red Cross Society, in partnership with donors, government and communities, have undertaken a number of climate change adaptation projects in the arid and semi-arid areas that have informed policy, strategy and practice, which have in turn contributed to resilience. I just wanna let you know everything will be. But when you look at what amount of water they have and land that is virgin land, then it's just amazing. And this is what I think we've realized Red Cross to say no, enough of food aid and handouts. We're looking at food security and looking at people getting out of perpetual begging and perpetual aid. In Madogo, Tana River County, community members who were pastoralist dropouts have adapted to farming after the Kenya Red Cross equipped them with water pumps for irrigation, an endeavor that has resulted in abundant harvests and household incomes per family increasing by 20 to 30,000 Kenya shillings per month. Asante mno Red Cross kwa kazi njema mnayoenda. Sasa mbeleni kama ilikuwa mfugaji, mfugo ikimaliza ukame, lazima tunakumbia pande ya kulima. Tunaona maisha na kwa mama alikuwa shida sana. The community is now able to diversify their livelihood and therefore their capacity to withstand climate-induced shocks and not to depend on relief. Saizi tunapanda nyanya, pilipili hoho, malenge, ndizi, ndio hizi hata watu wanaona. Uza pale ikikuwa tayari tunazibeba, tunaita gari. Tunaita gari na inakuja inabeba kutoka hapa mpaka Garissa, lori 2 za nyingine 3. Pata hata kama ni ile mtu ndio anaweza pata kwa 18, 20, wengine wanapata hata 50. Hata watu wamefungua hata account. Hata ndio hata hizi mashirika wakatuambia tufungue account, ndio sasa kitu ikikuja hiyo account yetu inaingia kitu. Radi yenyewe imetusaidia kushika mambo mingi tukapata pesa. Mashini hii tunajaribu kusalisha chakula ya kutosha na kukula ya pengine ya kuuza na kusomesha watoto wetu, ili sasa maisha wakajia sehemu hiyo wawe na mabadiliko vile awali ambayo ilikuwa, na hii sasa tunataka iwe mabadiliko kubwa sana. Sasa bambo hata saa hii wakati naona maji tunalima hapa kutoka mtoni, pambi ndo tunabeba maji. Na binadamu hawezi leta hapa maji. Pambi ndo tunasaidia tunaleta hapa kwa maji.
tunasomesha mtetezi, ingine tunakula maisha yetu nusu. Watoto wangu ingine nasoma secondary, ingine nasoma primary, ingine nasoma college, ingine nasoma university, Kenyatta University. Maisha ya wakulima ibadilike na tuwe na chakula ya kutosha na shida ya ukame ishi. Under the Kenyans for Kenya Drought Initiative, over 20,000 households have been supported to engage in modern farming technologies, which are most effective and efficient in the use of natural resources with high returns on investments. These include drip irrigation, greenhouse farming, and shade nets in the hot areas of Turkana, among others. Hii maarifa ya shamba ililetwa na hii watu ya Red Cross, Kenya Red Cross. Kwa zamani hakuna kitu sisi tulikuwa tunafanya. Ni tunafuata tu mifugo. Na mifugo saa zingine jirani zinaenda naye, mvua inyeshi, ukame nyingi. Hatuna maarifa ingine. So far, over 500 greenhouses have been promoted countrywide among schools and community groups. Greenhouse yenyewe imesaidia sana haswa upande wa mboga, availability of vegetables. Kama vile nimesema, tuko katika semi-arid area ambao mvua sio nyingi vile. Also enabled over 3,000 farmers in Yatta, Machakos to engage in cassava farming with certified high-quality, disease-free and drought-tolerant cuttings. Nashukuru kwa ajili ya Red Cross na Kali kwa ajili ya kutuletea huo mradi. Maana tulikuwa tu tunapanda mahindi atufuni, tunapanda maharagwe atufuni, lakini wakati tulikuja tukafunzwa maana ya miogo, hata mimi nikasikia hiyo ni chakula tamu sana. Maana inapika chapati, inapika mandazi, inapika hata biskuiti na hata inapika watu wanakula ikiwa hivyo. Kwa hivyo nikaonja hiyo chakula nikasikia ni tamu sana na nikaona nijiunge na huu mradi wa Red Cross na Kale. Kwa hivyo niliona kuna mambo mazuri. In addition, farmers throughout the country amongst the farming groups in the ASAL areas, mostly in the lower eastern, northeastern areas and the coast, have been supported with drought-tolerant certified seed varieties, which have resulted in bumper harvests. Giving them seed is actually empowering them. They will move out of the bracket of frequent looking for relief food from here and there. And I think if the ministry implements the right way of advice to the communities, this is the best way to handle the situation in Ukambani so that they don't continue depending on food aid, because they're highly water deficient and the seeds we are giving them are actually fast maturing seeds, and we have made sure that the areas we are distributing these seeds we get the right varieties. Na hizo mbengu zilikuwa mzuri sababu tangu miaka hiyo yote hatunje kula mahindi mwezi wa kwanza. Na sasa hii mbengu sasa kila mtu amekula, sasa hata wengine wanaanika wanashaka mnini. Shida tulikuwa ngatumia ile mahindi ya kienyeji ya huku, lakini ilikuwa haifanyi vizuri. Tulikuwa tunapanda, ingine inakauka, ingine inazaa watoto wadogo, yaani mavuno inakuwa kidogo sana. Lakini tumeona tofauti kubwa mahindi sasa tutapata tulipata mbegu ambayo imechaguliwa. The communities have exhibited an eagerness to embrace new technologies and to learn the new farming techniques advocated for in the Kenya Red Cross Society projects. Other attendant ills brought about by food insecurity and natural disasters such as famine and drought are infant mortality and poor sanitation. Kenya Red Cross Society has instituted a dual-pronged approach to mitigating this by providing water to the affected families and the building of health facilities that include maternity wings and dispensaries, with the support of various bodies including the government of Kenya. Baada ya miezi mitatu ya hizo Jeset kuja, wewe fungua gala yako, sisi tunapeana food aid. Tukishashiba pande hii, tunapeana zingine wewe kwenda kusaidia Wakenya wengine ambao wanateseka kwingine. Ambassador, I just want to tell you that
the monies you have given to Kenya Red Cross has been put into good use. And we are very proud of Kenya Red Cross as an institution, and I say at times, we even feel as a government that we need to cow, and go beyond the shelves. When we see the efforts that are being shown by Kenya Red Cross, efforts that otherwise should have been doubled or tripled when the government gives its services to its people. And I think we should act and do more and see that at least we emulate what has been done for these people who are marginalized, are far-flung, and are out of reach when it comes to services. So I want to tell you that feel proud that whatever you have given has gone into good use, and today, you see, we celebrate your efforts and the efforts of Kenya Red Cross Society. We are one and we stand together when it seems all hope is gone. When people